40 stages thrust cutoff, second stage ignited, first stage separated, interstage separated, closed loop guidance initiated. Current altitude is 81 kilometers. We are 169 seconds into the flight. Second stage performance normal. जी हाँ, जैसा आपने सुना, प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे यान से पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह लगभग 141 सेकंड का प्रज्वलन काल है। इस दौरान यह लगभग 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Also known as the GL40HT, the second stage operates on UH-25 and N204. High thrust Vikas engine develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time of GS2 for the present mission is 141 seconds. Shar and Port Blair stations currently tracking. द्वितीय चरण का प्रज्वलन जारी है। इसमें हाइपरगोलिक ईंधन का इस्तेमाल होता है। Payload fairing separated. Shielding of the spacecraft from atmosphere is no longer necessary. The current altitude is more than 100 kilometers. Performance normal. The payload fairing has been separated. Shar and Port Blair ground stations continue to track. पूर्व निर्धारित तरीके से 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेने के पश्चात ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाता है। Trio stage is authorized. द्वितीय चरण का कार्यकाल अब समाप्त होने को है। तृतीय चरण जो कि क्रायो अपर स्टेज है, उसे अनुमोदित कर दिया गया है। कुछ ही क्षणों में द्वितीय चरण Second stage thrust cutoff, second stage separated, cryo stage ignition commanded. Plus 5 minutes. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Cryo stage ignition confirmed. Here's a piece of good news. The third stage, the cryogenic upper stage, has commenced its operation. जी हाँ, एक बहुत जटिल इंजन होता है क्रायोजेनिक इंजन, और इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। ये बहुत ही हर्ष का पल होता है यहाँ वैज्ञानिकों के लिए। वर्तमान में क्रायो अपर स्टेज प्रज्वलित है। यह लगभग 840 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यह 75 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। We are 345 seconds into the flight. Current altitude is 143 kilometers. सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए और यान उद्देश्य कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। The cryogenic upper stage with 15 tons of propellant loading is currently operating. Liquid hydrogen as the fuel and liquid oxygen as the oxidizer. Burn time of the stage is Cryo 14 stage minutes for performance this mission. normal. The speciality of the stage is that its specific impulse is 453.5 seconds. It's a measure of the amount of thrust produced by a rocket engine per unit of propellant consumed over a specific period of time. Cryogenic stage is technically a very complex system compared to liquid or earth-storable liquid propellant stages due to its use of propellants at extremely low temperatures and the associated thermal and structural problems. Oxygen liquefies at minus 183 degrees Celsius and hydrogen at minus 253 degrees Celsius. The propellants at these low temperatures are to be pumped using turbopumps running at around 40,000 RPM. It also entails complex ground support systems like propellant storage and filling systems, cryo engine and stage test facilities,
transportation and handling of cryo fluids and related Cryostage safety performance aspects. normal. अब हम उड़ान से लगभग 460 सेकंड दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 149 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 5.26। 100 launches from here. That is from SLV E1 10th August 1979 to GSLV F15 29 June 2025. Congratulations Team ISRO for 100 launch missions. Handing over to Mission Director. This is Mission Director. The successful completion of GSLV F-15 NVS-02 mission, I very happily declare, as per the intended target, that is the NVS-02 spacecraft at the intended geostationary transfer orbit is now injected and the mission is completed. Thank you. NVS-02 satellite in its orbit and ISRO basking in the jubilation and glory with the success of 100th launch mission from Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota. We commentators will take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Dr. V. Narayanan. मिशन की सफलता के साथ आप सभी दर्शकों तथा इसरो के सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष नई आकांक्षाओं के साथ यह साल आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए आपको लिए चलते हैं सचिव अंतरिक्ष विभाग और अध्यक्ष इसरो डॉक्टर वी नारायणन के संबोधन के लिए। Hey, please, all directors, please come. Direct, all can go. Please come. హిట్ టీవీ యాప్ ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ షోస్, మూవీస్, డిజిటల్ మ్యాగజైన్స్ తో పాటు మీ జిల్లా వార్తలను కూడా ఫ్రీగా చూడొచ్చు. అంతేకాదు కేజీ నుంచి పీజీ వరకు విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ కూడా అందిస్తున్నాం. ప్రతి వారం 10 మందికి లక్కీ డ్రా ద్వారా ఒక్కొక్కరికి 10,000 రూపాయలు అందిస్తున్నాం. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఫ్రీగా ఎంటర్టైన్మెంట్ పొందండి. హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్. ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ హిట్ టీవీ యాప్. హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు నచ్చిన ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం హిట్ టీవీ యాప్ ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎంజాయ్ చేయండి. హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆస్వాదించండి, ఆశీర్వదించండి. ఇంతమంది సెలబ్రిటీలు హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అని చెప్తున్నారంటే ఎంత మంచి యాప్ ఆలోచించండి. అమెరికా 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 అమెరికాలో చదవాలనుకునే వాళ్ళకి విశ్వసనీయమైన పేరు మన శౌర్య కన్సల్టెన్సీ. UK లో 1 year masters, UK లో 1 year masters, 2 years work permit up to 5 years visa. Contact Saurya Consultancy. Contact 89851 89851.